My brothers and sisters, our Lord Jesus promised coming for us again to take us to himself in heaven. But how can we make it with him except we are able to get the following right? That is, receiving undiluted word of God, walking on the highway of holiness, righteousness, and truth, living the old-time religion that can take a person into the kingdom of God. This is what we need to make us rapture ready. And this is the vision of Heaven Seekers Ministry. Why don't you join us so together we will meet in heaven? Thank you and God bless you. We will be expecting you in heaven. Amen. Praise the Lord. Adafonum ananso yedi nidi ni enyama ejo nyankopon a waye yodom iwabu ekwan yati sei amayen ma yeno esen ehie bio wayadesua yefrasie ne fan toso enan nie yedi nkan ne wache aye adesua no ne fan dikan ne toso mienu ne miensa so aye fan dikan efa ahyehyede ana jiwons ho the Bible no Kristo ne sa ahyehyede the Bible ne kafa ho afei the Bible ne sa kafa Kristo ne makeups and bleaching ayepo ye ho no and also ye ne waka ho asem sanso ene ne waka the Bible ne kafa Kristo ne awosiesie ane enwi hodo enwi stars ahodo ane eyie rough ayie eno so ye ne aka ho asem afa tosom nan a eya adesua ne fa tosom nan ne twatlo no efa o Kristo ne dressing, that is ungodly dressing, fashion and design. Ungodly dressing, fashion and design. Na answer ne beto aso me pese be bo mpa ye ne ya da ye nyankopon ase ya da wase nyametomfo wa wato ye ne wo mo prodoso enen so wa hye wodi ye ne onyam na awrade wa bu kwaya ma ye wo sa adise ya wodi si ye ne so yi the bomb fire with Jesus Christ with him awrade pa ye dane afan e hye wonsam wa wo kasa fa ye muda nan so be de wo hene awrade mo wasem enye twima wo mam wo wie ye brem ensiesi adwen komma ensiesi okra ni pedua ne ho biara obeti asempai se de bayi a upie woni onyamu a safu ni nyina no ebenye oche ama onkra wo Yesu Kristo dimo. Amen. Orafo se de meka ye no beyan a break akrani and you know akasafa the Holy Bible and Christian dressing. Now the Holy Bible and Christian dressing aye o Kristo ni awusiesie ne ne atwa konkron e kafa ho o Kristo ni awusiesie ne ne atwa konkron e kafa ho na sade me din kan ya no ye din kan akasa afa de atwa konkron e kasa fa jewels ana ahyede ho na yehuni atwa konkron e kafa ho saa so na awrade aye adom ama ya hwetwere no mo ne yehuni atwa konkron e kafa aye eti ye hodo eni eti ye ne ade stars ahodo no ano so awrade aye adom ma ya hwe sana ne etoso me nsa no efo Kristo ni awosiesie de atwa konkron no ekafa poa nipa bi no mo po wo ho ene painting eye dupre hodo a ye de ye anim ana makeups ano so awrade aye adom ama ya hwe and yepese yehwe ofa etwatwe ungodly dressing, fashion and design aye awosiesi a enye nyame kwanso ne ewiase hyehyɛ wo hyehyɛ wo ho aye fashion ya kan ewiase kwan a wo de hyehyɛ wo ho
na designs wodoa ewiasefo ede hye wo ho. Brethren, believers must avoid every dress, fashion, or design that does not speak well of the gospel and is masterminded by Satan. The scripture gives outright command and principle to be followed in believers' dressing. Believers must reject dress code of their workplace if it is contrary to God's command. Near Yakayana is a giddy say, ye dance so ye danswa, and where Yahusi see mo, ye tadi baya yedish. Or if when Yadina, the Fata Bible say, what did you know, quite mention Yadina, the Fataye. In nature so Christo ni, and Yanta di Biara over to me the Ashe. When Christo ni Biatadia was shed, and Yama Yachagumo. What can you ask of him? O Christo ni Yamana, the son of Fata war. It is a chamber why ye Yajifu say, ye share near ye de Asia, ye nipedia, as I say. Bible na the dance yachre no said ye hu adusiane fi aye ya disia edikan ye no na me ansaso no Bible na echre ye ne ye nipadua yi ayo ema urate wo kai yansa ko bio Korintofo ngoma edikan temi yansa Korintofo ngoma edikan temi yansa imudu nsia ne donso osimu mu se mo ye onyankopon sori dan no onyankopon ngoma etimumu. So obi say onyankopon sorry dan say no onyankopon be say no every say onyankopon sorry dan ehote na enemoara sanso na woto aso wo ehona tinsia mechef Korintofo mo edikan tinsia chichemo dokro ne aduono o say anansa mo ne mo say mo ne pedue ye ya won konkro ewo mu monyamu free onyankopon ho asori dan na monne mo ho na machihye ntade biara madress ye ne ha na woto mo abode enti monhye onyankopon le onyam mo nipedie mo woto mo abode enti monhye onyankopon le onyam mo nipedie mo enti Bible yi ya yakinkan enyina ma ye wo se ye nikwan se ye bibi biara ye ye ho Jesus here yadi ye hu a ebehye nyamedin ene onyam afei oba Korintofo ngoma etosumie no tinso no sade ya na binom kase nyamesuma na okuma mu a na no ne eka ho asem no Bible no me yati anse enya nyamesuma ni onipa komemu enya nyamesuma ni onipa komemu na no ye kenkan o ya de hye ba ko no mo ye free Jeremiah odifo Jeremiah tidonso nchemo enkono Jeremiah 17 and verse 9 osi akoma wo hoyi eye na dance ne ade nyina na eye ensamone pa ara waina obenyamu ehunu ye akoma wo hoyi eye na danti akoma na wo eye wo se nyamesumane okoma monti wo wakoma na esuma urade no Bible sa akoma ye na da the Bible empire said wakoma na da wo na de bi akire no erode ka kire se fi mane soko wa wo ye de entene sasam krona no akoma kroya wasam oba apafoforo no mo wo asempa sade Matthew chiroi tidunum chichemudon kono Matthew chapter 15 and verse number 19 na akoma mona agwemmone ewudisem ayefasem adwamaisem awifosem adansikrumu ani abususem efre wonga bia efre wonga bia agwemmone efre wonga bia ewudisem efre wonga bia ayefasem efre wonga bia adwamaisem efre wonga bia awifosem krono efre won ba bia dansi krumo ene abosusam fre osi afia komanum enti sa wo jira na wo kase nyamsuma ne wo komamu a na wo ma wo de ne pedue yi eye bibiara so pano sabe wo bibiara kai se nya de awurade ede be kyewo ye de ka kenkan osi wo ne pedue eye onyankopon asore dai enti no de obese awurade asore dai se na awurade be se no
megidi yesa asori ya woko biara sa woko Assemblies of God Methodist woko Catholic woko Pentecost woko Heaven Seekers woko asori biara woko sa megidi yesa woko na wa sa asori won shia dan ye friend asori dan e shia dan sa shia dan wodo na esisi wa yeko shia mo no sa woko na woko ye ewufia na woko bu efa baby bu menyi ni se wo bebo won sama ma me gidi ye sa sorry wodo ya atwa ye mo ahie nyina obia emfa nchew obe sorry no one wo aka ne etwa se one wo ka anwumre yi ana se enne ne ye ka ne se awrade nyame no wadom na yante nyame asamasi ye ne ye wo sadie etwa se ye ya Christopher ye be hye ye ho afa na ebe hye Christo die ne onyam wo hye twere no mu a wo Daniel chapter 1 ho Bible ni di adanse na no a wo fa Israel mrantie yi no mum Nebuchadnezzar no do kopie Babylon asase so no twresam se BBC ye oyi enipa ne mu bi se watete won ewo man eye Babylon man amamra mu wadisia mu na sanipa wayi won no ifi jumfuo mrantie mu na Daniel ene ne nua ekire ne nua no ekire be from Shadrach, Meshach and Abednego won na wakasa tofu ya wokotete wo yi ho na Bible ne ekire wo Daniel chapter 1 tresam se bring mu no wo share edi won ehye ohin panyimfo ne bia konsa se onhwe won so tete won omo wadiane pane ensapa binum efi ohin pono so infamo won ne edi asem na si wo ho Bible ni di adanse se na enipa ya wo pebra papa bi abo na won pese obegu won tonton ye wo fi me kire Daniel ni ni no Shadrach, Meshach and Abednego wo ye brebe wo verse 8 no verse 8 Daniel chapter 1 and verse number 8 Mami can free verse 6 no name na ho ye now among these were the children of Judah Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. Hananiah, Mishael and Azariah one year Shadrach, Meshach and Abednego no or him sister when they more Shadrach, Meshach and Abednego. Verse 7 unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and to Hananiah Shadrach, and to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. Sadia mekano otutu wondin Daniel pro amana Belteshazzar na wasesa wondin sadia beya wo beye oman ne mufuo a wode wonye bibiara yeye nanso tie verse 8 but Daniel purpose in his heart that he will not defile himself with a portion of the king's meat nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself, that he might not defile himself. Ya wadinina upai na sunyeni nyina na fata yen ye mubi na ke kopie sa gina bia ya ke susu se o Bible say Bible ya diti adi nyina wonti no gidi ni kire se wodi Bible kura eti aduane a yedi agu bosom so na yedi abakura ho eyeyie awurade mo aye no mo ya beti ase ne wa wana sam ho amma ya nya nkrofo a ye beye nipa ye be fom ewo nyame asam ho me kai every tree Bible ne mo osina wo mu bi a wo free Yudafo ne mo ne Daniel, Hananiah, Mishael ne Azariah na asomfo panino tutu wondin otu Daniel din se Belteshazzar na otu Hananiah din se Shadrach na otu Mishael din se Meshach na otu Azariah din se Abednego nyimu nwatwe na Daniel bo ni chimu se orimfo ohini ni anene nsa onnom no immu ne ho fi enti osre apiafo hene no na wamu ne ho ifi osre apiafo hene no na wamu ne ho ifi
that he might not defile himself. Enti na no Daniel eba say oye manka wodi ezania anuane ne nsapapa efi ohe proso di ama won no opoi say onye ne nipadua onwo ne nipadua mu efi egwokwadua so wo so ohe aduane ene ne nsa. Enti mini Kristo ne wodie me edu pempenso bi a etwase wotumi gina etwase mitumi gina ne yakase saade yeyi de yenye esan se yeyi a enne nyame asem nko ahayi na Kristofo bebre yedi nkugo yehwe nipa dodo se nipa dodo no ne wo ye no yanso ye bia enya hwe ba maka kire wo yedi hye ba akon se nyame wo ntwe nipa dodo. Enti no okai Exodus 23 and verse number 2 Bible ne say emma ye ni dodo achi ne enkoye bone ye bone entie awurade. Enti nye dodo ne ye ena awurade gitumo etwasa me no ye hye ne nso. Enti no bra ye hwe adehia for ungodly dress in fashion ayanta ihye basabasa dressing basabasa designs awodo a ensem fata obewu obi osofo ne coat mu ay mekyase designs awodo a wodi abu mu no wo hwa enya sam ketwa ocha yo bi oyi concert ene ni nyana na sefata yen eno ti ne ye pese me ne ye hye ne nso ne atwi yewu efree niam etete saa ho ne edikaya aya ntade basabasa hye edikaya pese ye hwe eye the wearing of trousers by women. The wearing of trousers by women. And yet, Myanmar was shirt trousers. And Myanmar was shirt trousers. I will call America a farmer being a friend of pants. Trousers grow ya. People friend of slacks. Nina trousers. The wearing of trousers by women started in the Western world, where human civilization had relegated Christianity and godliness to the background. History has it that the wearing of trousers originated from women liberation movement in America. Near your person who share the so baby, I yes our trousers share a free and more trousers share as 7 a year came. What share abako se mua? Sa and more trousers share it shall see a free. I American men a kuobi a man a kuobia. What you young friend will say. Women liberation movement in America. And yet, and maybe a what you are and what yes, sir, one what beya dear member a year, Nempo Wabeya Manacha and so. Now, said your beya near Wakayano, Wabetumi addition to buttress their point. They went in for the trousers that were being were being worn by men. They put on trousers. That was. It was the dresses, the dress of men. Trousers was a dress of men, but these women said we want to be equal with men. We want to equalize whatever men are doing, and therefore they also went in for these trousers, and they also put on these trousers. Na sadi ya kenya chance wa America mai itu sase wo be hye de mema hye no wo bobra mema import no woni won aye peno abafonum enyama no wo Kristo mu ma wo sorry no wo tie tua no su se ne mema ye nyina wo betumi aye na mpo betumi aye mana broso no won ena yo ade etise ye na wo de sa trousers semi edi eye woni pedua. Na bre wo frase no person a woman say initially they received a resistance both by the American churches and society. Wo America o minor kasamuni in sorry na wo bre wo frase a wo hye santa dia ensam fatalo was sorry tia wo won prebiara si won kwan say won ma won kwan nanso ebiri ko na nimu no na ma ne gusuara sha no wo hye ntedu ba bi no won abamu poi na wo jemu eto ho ama mai francis wo hye sa entade ana na abafa ewiase afa na nyina ba bia be ko bia no obehu se ema ehye sa trousers
na nea woman said brand wo frasia wo hye santa ye nipa sorry kan wasam and sorry ni society aya oman mu timamfu frasi say wo kan wasam no nea mani bi eye ne say ene we will amend the trousers slightly and ye ne ye babo modern trousers no ye be shada dani ne kakra bi ni akase we bi afede enye mema dia na ye ma dia. It's a lie. It's a deception. Ayanada trousers krona eno Francis said yanna ne kakra said remember ne dia batum kwa ha we ye dia no batum ye fam kofa ha so we ne flap kwa ha yenye bi say ne nkasa eye emma edia because ne nipa kasa etia. At first, Christian churches rejected the use of trousers by women. Those who used them were seen as prostitutes and rascals. Ashasiano, brand sorry, is sorry tia, and ma was just out of the same mo. Who and ma na one yin to so obewro, na obeto so obeshano, ye won ni bu on say, or ye tutufuo. And ma wa ya awoshifuo. No kwasam ni mia ni bebre na mini kakra manyi mia minnem se kanin wo yamman kan oba biara no hyeto za biara ni ebu ni se oye tutuni na yamma wo di concert achi ni ade ena no ta hye sa ne man enne yenma yenni concert achi ye ya sofo ni ye ya sofo yerenom ni ye ya emma akendefo yenyina na yadani bie awurade mo ye no ho yamobo na ontwie mfi Anyama etete saa ho afei nie yewu bi oni se ekodu babia people started considering that the Western world has become like a divinely approved standard of Christianity. The Western world, that is the most unfortunate aspect of our Christian life in Africa, in Ghana and elsewhere. We use the Western world as a yardstick. We use the Western world as a measuring rod. That whatever they do, we copy it and we see it as good. So it became so clear that we saw the Western world as divinely approved standard of Christianity. And adibiara brofuni yeno enya krano yeye bebu ni say ayade papa. The most unfortunate aspect of Christian life in Africa and in Ghana is this aspect that I'm talking of. So that it even has a saying that goes that a mistake in America is a style in Africa. Very, very unfortunate. A mistake in America, a mistake in the Western world is now a style in Africa, in Ghana. It's now a star in Ashanti region. It's now a star in Greater Accra region. It's now a star all over Ghana. And we are copying it. We are doing it. A mistake in the Western world. Adia, abrofuna ye na ye informusuo. Adia wa ye eye musuo adia no and na ye akofa ba ye membu ye gitumu se eye papa. Adia ye dey life. Men na ye to muama obi ye sofo yere obi ankasa obana ankasa ye sofo or ye founder. Wabo ne transfer papi eno di jira nyame manfo anim. And waka asam echire nyamema me bora de pa yese awurade benyane ne ma wote nasam wase no obetwi ne ma efisa gina bia mu esanse eye musuo na ye bone kese ewo awurade anim awurade mo ayen. Amen. Hallelujah. Amen. Enti ne ye kanisa saadi yoy eye bone ewo awurade anim. Now, it's something that was masterminded by the God of this world, so as to, war against the children of God. He want to have a battle against us. So he used that as a way of getting the children of God, as a way of fighting against the church of God. But people are not aware of this, and they think that whatever is done in the Western world, whatever is done in America, and too many people say, "Oh, America, are they the people that we are serving?" So one yes,
a mistake in America, in the Western world, has now turned to be a star in Ghana, in Africa. And we have accepted it. We have embraced it. We are using it. We are so loving. I mean, we are in love with such a thing, thinking that is the best option. Whereas the word of God talks against it. The Bible alone is our constitution. The Bible alone is the yardstick for which we are serving Christ Jesus. And from a title and from a dano said the Bible nekano. What as a person said the Matthew Choma what kind of in Chemo Baku said the enemy and Sana or see a dano and Lippy mention on Radianim, Wakata Samofri so called Mamu Ye Chiwadia, the Borough Empires of War, a Radim Pamo. Amen. It's answer Ubeti Yamiasam. Na watu hofo na ayinshira kese edi ama. Hallelujah. Amen. Ati sadi ama edi boni ina obonifuo no ima Christopher bebre ewuramu ama ya edano awurade sadi abeya awurade bepawo yen na ne ono ebo no yansu abebo yen boni be no omo ye by making these women wearing trousers. The arch enemy of man spread the following sin and evils. He spread it following sin and evil by making women to wear trousers. Our arch enemy. Yetamfu kasiano ni oma boni wodo ene amumuyo wodo oma ne ba. Wopre woma emma kwan so wanye won super wo hu biara no ne edi kan pa boni edi kan pa rebellion against God's command. Rebellion, it is a rebellion against the commandment of God. Awurade ipon abani bemano obo modi ibo wo kwan bia ohwa eseme fata na awurade ehye wo nasemu se esuo bema na bosu esuo ba bosu entino onim ne oba de yemu a ebefata no na bosu no ebema bekata ho fefefe ne bema nso de yemu a ebekata no fefefe na nkofa asemo ma. Enti nyame nkase ne mudie mu enye osofo panyin bi enye archbishop bi. Who is that archbishop? Who is that apostle? Who is that pastor? Is that person beyond God who spoke in Deuteronomy chapter 22 and verse 5 or say Adena awurade nam Moses so ka kire ne ma awo Moses no ma so num ti abionu mienu imu enum se obonifo ne ma yebo sabreya o yesa de beya yebebo yebete nyame asem so atia na awurade nhira beboyen o se oba insho berema de no bema nso infra obantuma efrese wonwa woyeyei enyina ye awurade wonyankopon achiwade wonwa woyesa ne ma nyina ye awurade wonyankopon achiwade enti wo ye bemmen kofa obata de hye American said the King James no. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. For all that do so, one year a chiwadia one year sa. Washe mata de che memma washe memma ta de na memma washe mata de wo ye atiwade e wo nyame obika so chiri bibia ade na opese ben no kra a chance nipa de be ye atiwade a nyame mpese obewu sani oni akro ye nim me bo awurade mpa ye se wo nya atiwade awurade beda ne wadi akirawo na watwe nwafri ade a ebema wo be ye atiwade e wo otumfo nyankopon enem. Hallelujah. Amen. Ne atosumi enu bonia edibani say it's a temptation to men. It is a temptation to men. Sa amma waisha santa die no ayesinti dia tuo kese ayen sokha kese edima mema bebre. The women's
beloved body is designed by God to exert some kind of attraction that pull on men for the purpose of marriage. Nyame hyɛda bɔ mmaa yi nipadua no mmaa no ɔhyɛda bɔ wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔdu aware mpɛmpɛnso a wɔn nipadua no a ekura wɔn no ebetumi atwe ɔbɛrima bi aba sɛ dɛbi sista yi mɛ ni gyina wɔn mɛ pɛsɛ mɛ waa no. It is not for nothing that people go in, men go into marry. We see something before we go into marry. And this idea na yehuno I attract men mama okase me worry sister A or sister B no B aye B anyame na ayo. Adentina ma dudu nyina wo no twe mu no sister A or sister B B atwe Nyame enhyehye mu na de bɔ no wakyɛ na bɔ mma ɛwɔ saa kwan no so. Hence proper clothing is required of the woman to hide her body from men, to keep their eyes and mind undisturbed and the heart pure, especially men that are not their husbands. And until the just said mma esiesie wɔ wo yie ɛnyɛ for nothing. Sɛ wɔyɛ twi kasa mu no ɔbɛ bi ɔdo saa pɛpɛnsuo biara no yɛfrɛ no akatansia kata wo ho sie enti ɔbɛ biara atwa sɛ ɔkata ne ho yie ɔkata ne ho sie ɔkata ne ho sɛ ɔde hyɛ nyame ti asefo yi bi ne onyam hallelujah amen ɛnyɛ sɛ ɔdrɛse biara ɔwafoɔ na wɔdrɛse sɛ memma me ho yɛ fɛ me de atwate nipa wɔ abɔnten adwene ne kura wo no ɛnyɛ dwempa. Enti sɛ wobɛsa kyerɛ wadwen na awurade nhyira bɛyɛ wo dea amen ɛtwa wɔ sɛ wo wawosiesie no ne ɛdi kan ɛhyɛ nyame die ne onyam na ne ɛtɔ so mmienu no woyɛ wafo a wokun ɛna ɛtwa sɛ ɛhyɛ na ne onyam ɛnyɛ nipa foforɔ bi a nyame first ne wokun tɔ so mmienu asa ne nipa biara aka biara ɔka wo biara ɛnka wo that person has no part in that dressing of yours. Eti echama se watching one dressing here. But what do we see? One nam satas as a shame eti sintipia tu bebre atu mema bebre. One namu bebre. You see that women wearing trousers. They will just be, tossing their bottles in their trousers. One two you will trousers him enkone sani kabokeya abeya ayishe woyi wadenam ebidie nikai kete no one two you wodie ekum wosumpimu wode tu mema bebre sintidia me bawrade mpa yese awrade inna ne mu adi nkyerɛ me nua ba wotie me esan sɛ wokai Matthew chapter 5 verse number 27 and 28. Matthew 5. As a man said, Matthew Choma and Tinom. Already, yes, one cassa, eka, sa adi in wasam. Tinum, Yimu Adionon song, and Adionon watching. Ye have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. Yes, you are saying you assembly. Or say what is here? Catch them what to know. Sir, Mamma, a command, Mamma say our rear. Now, so I say, or no, yes, you said, maybe I may catch them or say. Near obecho obe biara awo kwamboni so na ne kombeto no oni so ba no asaya ware mame kan sade azanti twa kronkron no eka no enfamo mwate se wo kan se ensaya ware ayam Matthew chapter 5 verse 27 and 28 mwate se wo kan se ensaya ware na me de mesimo se obiara ɔtwe ɔbaa na ne kɔntɔ no na wafa no na koma mu dada etimi de aba saa dressing a wadresi fi wo fie edi kɔpie kurom ɛwɔ Kumasi abɔnten wɔn kran wɔtakora de wɔ kekos ne tamalene mfa sonyane no
Actually, say, and remember what your woman will condo will do a woso. In fact, Yatis a woman be crowd or what? Such as the sinner, Nipanish and now, some shows now was in particular on Shepard. Sabi abaya me tuma muso no odi bachi mema bebre ase me pawra de paye se ya wo bi de kura wa woni yesa enne se wantu wo fu a nyamija ene ubedi. Amen. So wantu wo fu nyamija ene ubedi. So wasi wantu ase wo komane wantu nyina se wo ba hwe nipa bi ase enti waso a wo nipa due ku eye wo to ye ku atade mu na wo de bonsra e wo kwan so e hwe mema bi ase di akono ko won ni esi ni se apira wo chemu no wo ye den nyame se da bose e mani nipa dua no e be attractive but not attractive in that sense say e be hwe mema bi ase na mo no e be attractive to ono ba no ne compare sir. And to what you are attractive to other people. No, we can't remember you when the impo when we are no money being poor. You want to be so what I catch you, sir. Dressing what dressing, Saturday as a washer, no, to some peer that you no, we didn't know what chronometer. When you are man, no, be poor. You want to take, sir. Utrasia, usisia chini, arudia kuwasi nyina ekwa bauti. Woni amani mu bia ye wa wote. Aye wa sefem to hofo. Na awurade abufo hyew amma wo so. Amen. Esan say, Yesu say, so be bi hwew na ne konto wa, acha so wo fa wo ne kuma mo no aseya wade dada. So ni pa ko pa ne seya wade. Dabi obema na say aware na wonso oba no say aware enti se wonna wo ye nyamesum ni tenarampa edebi pa obeka chose firi mesoko wa wo ye de entene awurade mo ayen na ansisa. Hallelujah. Amen. Some men in Britain show as if they are not struggling in their minds when they see certain women in trousers and showing all their shapes near them. Only the grace of God keeps true Christians in the society and in the church where this evil abounds. And remember me be wa show wa so beka se and for wa so nyame wo kokro nenim wo mu wadwen wo kuma mu wo pra wo watchi wona se e bi kura ya sofu wo watchi wona se awurade mo ayen. Amen. So let the women who wear trousers know that they are spreading lust and causing many to fall. We should let them know that they are spreading lust. I was a some man no yet then the use of fuel won't hear me. Many are sorry penny. I sorry about would hear me. Permuka no credit samano. So what you kono maybe no one should be no say. Not to one for a no one cry, one for Sanya Muraya Mifie. Osafo bi se ye nya won no famra chirasafo ni se on chain nyame oyenso ni de tie se wa oyenso ni de tie se me a se dia ba yi a nyame etom ne nyame ni onyam tena na sore mu no awurade enka ye wono omo aye. Hallelujah. Amen. Whether they know it or they don't know it, brethren, they are causing lust and falling many people, many men. They are making them to fall. They are causing them to fall. No matter whatever their conviction, their convictions are. Just no and found said here, one drain one song a year. And found said you want tears when you they are causing lust. They are spreading it. Was spreading a condom in your more. And to what kind? Go to form of the kind. Timothy, 1 Corinthians chapter 8, verse 11 to 13. 1 Corinthians 8, verse number 11 to 13. I say, and through thy knowledge shall the weak brother perish for whom Christ died? But when ye sin, so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend.
near Osmafo Paul Ekanono, Sa Union B, Awunima Mrenti, Wunam Wo Brapa Wo Basso, no wo Shinasia, and to say, Wo ya bonnet etia Christo, and to me ba, Atadiana Woshana, Opia Wunima Mrana Woshinasano, Yania Soria say, Ubasha, you any. I am telling you a day is coming. A day is coming. You, the woman, you are going to face the rigor, the very rigor, the severeness of this great God that we are serving. You are going to face it because the Bible is saying, what dressing into obi mra oyo so ya mra kakra wona wonimu into wo hwe na say na wo kum so nia kro no. Na Bible is say when you do that you are killing Christ. What you say and yesu na wo kunu esa so de bo ja to sa nipa no. Esa so wa be wu ohawni amaniemu wa bra amasabe mano na wo dressing into no na wonima mranti wonna wo dressing so wo manachi asia ete se wo kum Kristo bio no bio ni wo me tindi se obe bra na obe kum Kristo bio a awade ne wo be che no esa se opra ye na entosmafo Paul se sanam enam a media na aduane bia media so na ebema minia bepra mechaidie ama minia empra. Hallelujah, amen. Etino metu for say what dressing what trousers na wo hye no minia ba osofo a wo hye eya minia refer to abrofo bi etino me kan ye no. A mistake in the Western world in America today has turned to be a style in Africa. It has turned to be a style in Kumasi, in Accra, in Takrady, in Cape Coast, in Tamale, Sunyani, and all the other places in Ghana. But we are serving Christ Jesus. We are not serving any human being. Amen. And the word of God is the word of God. Sir? It is not the word of any pastor, apostle, bishop, or whosoever. And therefore we need to look at what the word of God says. We need to hold on to it. We need to live the word. Sir? We are not to be hearers alone. We are not to be preachers alone. We are to be doers of the word. Hallelujah, amen. Na wetumi atwu afisa chiambia nemo na edano awrade enye ototwene. Praise the Lord. When you talk to me and son, it is a hindrance to the salvation of others. It is a hindrance and you socia pain. Amma ebinum kwaje sa antabishe eyesia pain em ebinum kwaje. Why are we saying so? Some of these trousers wearing women maybe seen as born again and deal with grace by the Holy Spirit, but they cannot do much for God as God expects of them. Why? Because of the trousers that they are wearing. It puts many people away. People like me, when you are wearing that trousers as a woman and you say you are the one that can bring heavens down, I will never sit at your feet to listen to the word of God. Sir? And I know many men are like that, and even many women are like that. And because of you have served. You are serving as a hindrance because of the trousers that you are putting on, because of the dressing. What was your seeing? Why year? I can sit here. I'm a nipa bebre. Emma want to me. Emma awurade anim want to be masuwa awurade wanti. Wasi wama. So when you are wanti enipa bi kondo sasore no. Na se dia wo dress ya wo ye wo se obawa money nti wanti wasi wama. So the would dress what to say near Bible the can so by 40 yoti what was your ma when you to my young crochet was 2 Kings chapter 20 verse 12 to 19. 2 Kings chapter 20. I for moment to me no tiabiono enchemo dumieno ekosi Dum Konon. At that time, Berodad Balandan, the son of Balandan, king of Babylon, sent letters in the present unto Ezekiel, for he had heard that Ezekiel had been sick, and Ezekiel had come unto them and showed them all the house of his precious things
the silver and the gold and the spices and the precious ointment, and all the house of his armor, and all that was found in his treasuries. There was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah showed them not. Then came Isaiah the prophet unto the king Hezekiah, and said unto him, What said these men, and from whence came they unto thee? And Hezekiah said, They are come from far country, even from Babylon. And he said, What have they seen in thine house? And Hezekiah answered, All the things that are in my house have they seen. There is nothing among my treasury that I have not shown them. And Isaiah said unto Hezekiah, Hear the word of the Lord. Behold, the days come, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in store unto this day, shall be carried unto Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. And of the sons that shall issue from thee, which thou hast begat, shall they take away, and there shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Then said Hezekiah unto Isaiah, Good is the word of the Lord which thou hast spoken. And he said, Is it not good if peace and truth be in my days? One will not know. Abro oye Hezekiah, oye akwansidia edema Israel man. Obu na nibu nyame asem so. Na obue no mumma otamfo no. Bible ne say, nyame na medifo so ka kire ne say, ade oyinya yoyi nti no wobue na pono bra oyare na Babylon hene esuma imu ode achadia bra no so matesa wo yare nti yemra mehwo wo baye awogo ne baye no bue na de krade nyina mu kire won arade sa nyame nam odifo Isaiah so eko ne nchen ka chen se edie nsemu no wadie ade ya waye nti enne pa wo ha nyina atamfo ne beba befa. In fact, one kasa womampo a wo ba wo beba befa wo no akosom e wo Babylon e ya nanafuo asase so na ne waye nti no enne papa wagya no mu apabu wo nyina ne nyina wo beso ne nyina akọ bonne ba ko ye nti enne papa ye nyina e ya de wo no nyame anem ni me pese woti ase ne se satade ya eye brothers ya wo hye ya ye bonne a wo to ni pebi sintike wo si bi mo kwan ebe ma ne papa wo wayo wo nyame mu nyina ebe ba wo eta no nya so aketua bia eno tira na me to wo fo wo Awurade Yesu de mo se to wo fo twane free sa gina bia no dane wo free sa address no yi sa chi wade ne nyina fi wo amma wa bra bo papa wo nyame so papa wobra wonyame mo ona isi wodu a woye akwankyere wodu a woye afodie ne tais wodu a wotua ne nyinara nya kwa wontabia eni akire wokai eye 2 Corinthians chapter 8 2 Corinthians chapter 8 Korinto fongoma tosimienu Timothy enchemu adiono ani aduono baako enchemo aduono ani aduono baako. Avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is administered by us, providing for honest things not only in the sight of the Lord but also in the sight of men. Near osmafo ne kan me say ose otumbe preya nyamidia to muyen yenhwe yese obi kan nonsem money yenhwe yese enwoman sem money wo yosofu oba wo bu asore otumo nyamidia to mo pa no wo ye osofu mame otumo nyamidia to mo no wo ye emeko panyini wo ye oba wudi okuni ewo wasore mo nyamidia otumbia no mo na se one sheye wo sa dressing basabasa yintino ebi no beka otumu ya nyame adu mu won samane na amma de nyame adu mu nyina ayehunu enti obi ya no do akase adafo no boy enye se ye bobra
aso nyame nkuani ne mo na asase so a woni pa nso afam no e wo se ya hode ya brabo enso efata na wo se nipa yi so eso wani mo koma tumi to wo yem se yemi abai men onante odresse okasa oyena de se o Kristo ni ampa. Hallelujah, amen. Etimen hwe nya kwansidie amma nyame mabi wope nyame nchen aba ni ataso nan bo ni ataso nan a Satan as a shady bano. Many believers and ministers perish silently. Many believers and ministers, they perish silently. No question no. Say kidi fu bebre memma ni titru bebre wo ho ani asofu memma ni bebre wo wo na so ni panim wo pia ko hela enipa bi enim akonobone no e pia won ko hell. The men and ministers of the churches that permit this evil dressing perish silently through lust in their hearts or through actual acts of immorality. As such when the member you prayer, what pretty more what this address in Basabasa in Panyamian, no one can want them. No one to be pray or what. Apollo Kuan and Pion Kakaka and one called Hell Jamu. Me pum radin paya say, ye be sister, hell na empia wukoyanu was yesterday more. Amen. No one to one among. Say, if you join the recro. Oma obim fasanya mai in medania konobonia ebe kumwe pion akohel akwame so ina namne epia won kohel ni enipadi na nishe anu na wura adwin mu anu na wura komai mu enti ne wudi woni hwe obeya wahye transfer ya na chance ni shape nyina atro wom ebi mu kurasha won tsade ne pint nyina atro wom na ayi no wom. Or the original lead the chorus. Or software Jirawanim. A sorry penny or Jirawanim. And what they in him home. Chorus you could only disappear. Or you know, yes, and Ketua. Mekai Brady, and software sorry, but Bakani a woman more. No, you were a Bruman BA. Sisabako. That was a or Saisa. And the other saying, and he came on a Bruce say, you really know Father, and a young elder chain, and I as a Kiabua, who called in Chanos Edda, who said Nenamidia Sapa, no so me was went in a media Sasame was Yasemo. Went until Mani Piasata, Satan as Sumo Woma, Wabashin Nipiase, also forward to a watcher, Ubo Sama, Papa. Open the moon, Ubo some. Oh, you didn't see a chigron, Ubo some. Make I say, Wokumasi, now Wokumasi, ya be preaching over baby. I saw another animal. Nasi Sabi, Sana, I just had a shano, Nuwana, or brother Bako, and Luna attention. Acting one, Yamasa Makanina, and run another you. What you know? O piano for hell. And radio some way. Amen. No on no young sir. Or software sorry penny. One cover on two more. What dress and Basabasaya. A pian nipa. A man made it through. A pian on good war. And won't for hell. No bundle so Basabrano. Or no see a piano for hell. Whether he know, she knows it or not. She is gradually also being taken to hell. Okay, in 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Oma yeti asese ankomo boni wo hoi. 1 Corinthians chapter 15 and verse 33. Ankomo boni osi ebua brabo pa. Anya sana Bible ne kan no. Such sadia and you enter the Bible ne kan no. 1 Corinthians chapter 15. Yami asi anyahwe. Verse 33. Osi be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Evil communications in common money. Atadiana sheni pano adikino walimuno. Atiso ni wudi nkoma pepepe. Signal, yes. Emma signals. Akasa chiro.
epu adwaman epu ahyiaseɛ epu hell idi gu so wayɛ de nti wawo hwɛ wobɔ wo nsɛm wɔ ho ɔto dwom no wieɛ no koraa no wobɔ wo nsɛm mfa de dwom no ɔto no koraa wosɔre kɔbɔ ho afadeɛ wɔbrɛ ɔpu hell gu so wɔbrɛ ɔpu adwaman gu so wɔbrɛ ɔde akɔnnɔ kyekyere woɔ wokan ɛyɛ 1 Corinthians 15:33 no wɔtwii no mu no ɔse momma wɔ naadaa mo nkɔmmɔbɔne sɛe ɔbra pa nkɔmmɔbɔne ɛsɛe ɔbra pa saa atadeɛ no wahyɛ no a ɛcommunicate adwaman no ɛsɛe ɔbra pa ɛnti me nua sɔfo me nua sɔre panyin in fact wonya sɔre panyin wonya sɔfo woyɛ member kasa wo gyina mu ne kasa wo atadeɛ no ɛhyɛ wo neɛbaa no ɔde bɛtwe nnipa bebree ase Satan asoma no whether that person knows it or not the devil has sent that woman afei wokan ɛwɔ mebusam tinson imu aduonu nsia ɛne aduonu nson a ɔse for she had cast down many wounded yea many strong men have been slain by her for she has cast down many wounded yea many strong men have been slain by her house is the way to hell going down to the chambers of death so bad no wahwe nipa bebree ase ɔnam akɔnnɔ yi mu ɔnam dressing bɔne yi mu wahwe nipa bebree ase na Bible ne sɛ ne kwan ɛyɛ hell ne kwan na ne kwan ɛde nipa kɔ asamando mebɔ Awurade mpa yɛ sɛ titiriw mmarima bi a wɔwɔ saa gyinabea yi a mmaa bi ne nneɛma bi a tete saa nsɔre a tete saa mu wɔde kum wɔn no kasa ho na wɔmpia wɔn kɔto hell ɛsiane sɛ sɛ ɔbaa no ne kwan ɛkɔ hell na ne nanamɔ nyinaa ɛkɔ owuo mu bɔne ɛtɔ so enum no is a hardness of heart against the truth saa mmaa no the women that wear trousers and the Christian ministers that permit them develop hardness of heart against the truth of the scripture eduba bi wɔn koma sen ɛwɔ ne kura ne ho ɔsɔfo nwuri wanka ɔbaa no nso wɔntie afutuo nyame mu afutuo enti afei ne koma ne n'adwe nyinaa asen akyire wo ka nokura no kwasɛm ekura kyerɛ na wɔntie enti wo kan ɔsɔfo Paul ɛnwoma twerɛ kɔma Timoteo deɛ ɛtɔ so mmienu 2 Timothy chapter 4 verse number 3 and 4 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4 for the time will come when they will not endure sound doctrine but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Ɔsɛ ɛbere bi bɛba saafoɔ no afei no kwasɛm no kura bɛ mpa wɔn tie bio wakoma sen wadua sen enti bɔne a saa de yɛ ɔne de ba baako ne sɛ wakoma bɛ sen they become argumentatives wɔbɛyɛ kyingyegyefoɔ na nea ɛnyɛ nokorɛ no mmom no wɔtie na ɛdoɔ akɔpie hell yɛbɔ Awurade mpa sɛ Awurade mpa nwɔma yɛn ɛwɔ na agye nkwa Kristo Yesu din mu hallelujah. Nea ɛtɔ so nsia no is a temptation to righteous women. Some of these trousers wearing women are women of renown, are women who are renowned in the church and in the society. In fact, they are famous and they are well-to-do. They are well-known women. Some men you wash and not trousers see wash attitude. And the way attitude and more way attitude. I want some mu, I want numu, I want memu. And what says trousers see. And today they have become a temptation to righteous women. And ma
atrenefoɔ anokwafoɔ wɔ wɔ awurade mu no wɔwo saa mmaa yi bi a wɔyɛ titiri wɔ nyame mu wɔyɛ titiri wɔ ɔman mu wɔyɛ titiri wɔ ansɔre mu a wɔhwɛ wɔn na sɛ ɔsomasi ɔno nso nyame nam ne mu ɛyɛ adwuma paa o nanso da bi ɔhyɛ trousers enti no wobɛwu no na saa ɔbaa wo ɔbɛyɛ a wohyɛ ahyehyɛ bɔneɛ na woyɛ abɛyɛ sintidua ama ɔbaa bi a ɔno mmom no gyina nyame mu yie. And that is why pastors are not to keep quiet. And that is why church leaders are not to keep quiet. They speak in tongues, they can prophesy, they can perform miracles, they can be people who give so much in charity. Now so one dressing in here and trusting a catcher alone. As I said, what kind Matthew chapter 7? Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Bible says a Debiba. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. When your mouth will walk, or do what you pray. Now, so maybe something else said, a Debbie Bible said, and ready yes to back at your one said, Monfimi Sonko, what bro won't back at your ready, young for Woodin and Shanko, near Namudin soon to money and Yama would do pray. The ready is because of Monfimi Sonko, Mammo ye, and Chiwadi. And written a what's it? Yet she and said, Yabaya, one to a man where young Kafwa, it is into the so one when you can't say what such a one when you can't say what be fit to be any more. Ya per se ye two one for say what be fit to be a may where you Kafwe, even Jemu Mudiamua, one Koshiase, if you're quite yet to so, and until there come was some Chawasa, and until you say, but money as a software as a sort of paying, not to sa a mayful. Na when see anonya kwensedie amano kwa fuya was so nyame wotene no kremo. Hallelujah. The next point is that they serve as a contamination to many children. This evil practice, that is the wearing of trousers by women in society, women in the church, women in government, women in various institutions. This evil practice is being passed on to children. It's being passed on to young ladies. Niamamani said, and they will push up royi if you would in schools who do more. And then we secondary schools who do more. One my is trousers because every such no na problem no. Wo push up rono and blow more school now and to be no na sadi ono aka wo ho. Now so a charming Noah, a Christopher no quaffo, a man no quaffo was a young Musa, and yes, for in Nara and Wayne a mema, sir. If you were sent another one pa, or do you want you to Jinapia Woodward, Sabia, what best say a ma, and a quaffo no best say a mankumea, wobey. You become contamination to children, and you have a friendly son. And what is happening in the room? What penny no, what trainer and yet, as I said, what put a proby in your running. And to Ezekiel chapter 16, verse 14 and verse 47. What was already in the Ezekiel Moka, and for Israel, my home. Or say, Musan, Messias, Yamo. Me, I will say, me, my from a daddy. Now verse 47 is and Nuntino or some Makuma saying na mama and what may radimanim until verse 47 is already said many you want to pay in Adia Mudi did someone woman I will strip off all from you.
sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛbrɛ wo ho ase na wɔbɛhyɛ me nyametomfoɔ ma se ebɔ Awurade mpa yɛ sɛ yɛma mmaa yi sɛ wo babaa bi wɔwɔ na wo so wɔfiri aseɛ hyehyɛ ntadeɛ bi ɛte saa maame ɛnkewa no ntom o Okristoni baa ɛnkewa no ntom ɛbɛdu baabi wo ntane wo ba na ɛnyɛ yie adua no ɛsa na ɛkyia no ɛna wotene na ɛyɛ yie sɛ dua no nyanyini a wotene wie wɔ ɛnyɛ yie ɛnɛ ne ɔdɔm da ɛnɛ ne kwagye da ɛburo no ɔbɔnefoɔ no mpu wura mmɔfra no mu titiri wɔ yɛn schools wodoɔ mu ma nnɛ awura nnwuma wodoɔ mu ɛnɛ obi yɛ nurse ne ba na ɔso ɔnhyɛ trousers a wɔhyia kwanhyia menim bebree kɔmfa no ɔkyere ɛnyɛ na obi yɛ police ne ba ɔso ɔnhyɛ trousers a na ɔhyia kwanhyia. When did women trousers in such institutions start? Brother, let's ask here. What did I say? A woman or woman, a young man, it's a trousers. But someone just a brother, or Francis trousers. And then I see a wonderful no sir. No man was shot at a fine. Next is 6 million net. You must have no address it. And I won't call a real nurse some of you must have no address it. Police women, fire women, when you say you know address it, and you won't go on a mobile. Now, what I said, my human body, a tiny yes, and yet enter and yet, upon the phone that this sad chain, I'm a good animal. Now, me put your empire, so we are Christian. No, we are, or Christian, Bema, who are to a Buamina to sound one in a free. Amen. You trust yet, sir. Now, I'm not some bonnet, Yenya no and your mamma so yesterday mo. Amen. But you to so much more. It opens door to unrighteousness. It opens door to unrighteousness in various secular institutions. Said the American, a poor crying amma just abrabo funu woodwo in a coso and will be able to human baby schools baby. Many baby nurse or say, or bed dressing nicely. Na on shirt trousers, but bed dressing nicely. After dia, until the coat of your fine, Yan you open a slim will go. And then you also need to go to others. I was so actually, patients are over hospital. Me supervisor or supervisor. Sorry bar penny, a sorry bar penny, ridiculous in one of these great churches, so-called big churches. No, catch sir. Men picture some that long dress as a ridiculous. Or yes, supervisor. Wo Christian near, or no mom crash success, or no mom you kuma, Nanka ridiculous in the mom, if I wouldn't a yellow crack, no one can't know, or some penny. I just a trousers are overshare. In Shanka, you near balance, or some instrument shut down. More human freer, no from another place. I am ready to serve God in that capacity. And praise the Lord. Hallelujah. And such people, such women are the women that we are looking for. Sir? Such women are the women that God is also looking for. I'm ready to just somebody. Now, one set the bar and Muchina ye. Not what the one. At your core, I'm on already at many governmental and non-governmental institutions provide trousers for their female workers to the harm of the godly women. They provide trousers by force today just to harm the godly women. Satan Akia Sabano. Sadia Beya, Obeku, and man, Wayano Quafua, Fui, Obeku, Mufi. Midiaba, do not compromise. Man. Remember Daniel chapter 1 and verse 8. Do not defile your garment. Do not defile your holiness. Do not defile your righteousness. No more training or compound Yerofi. What are you and funky Caribbean Camo? Chinama Ebrate. And written a psalmist and Ara wool. And written a Jumtunino. Ekaya. Was Psalm 12 and verse 1. Psalm 12 and verse number 1. John
dumienu Jomni atoso dumienu yimu ba kono I say help Lord for the godly man ceased for the faithful fell from among the children of men. Help, oh Lord, because the godly man, the godly woman ceased. Mama can't you know? Wow. Enyum nyatosudumiyenu imu bakona ose awrade bua na wotifuo rewie sa awrade bua awotifuo rewie sa abrabo ekosuno ama wotifuo rewie sa. Like a deaconess will never force a young Christian lady to put on trousers. A deaconess of such a church that I don't want to mention name. God knows them. I say already bua na wotifuo rewie sa na anokafuo asereshi enipa mamu. Already bua. Yamonya me person sorry akika no. Amen. Already sorry. Na wotifuo rewie sa. Wowo ya anokafuo waseshi wonipa mamu. Ebwa de pa yese anokafuo bi te sawo anokafuo bi te sayenu no ye begira ma awrade wo apriya ete seye e wo sa trazo se hye ho anati ne yakasa enka wono ntom pa mu ka no kra no manipa hunu mama ne hunu na abonefo bewurawura Kristo sumu Satan wasuma ne mma no waye hyepa no bewura nyame nsori mu no yatumesi wo kwan yetu ase amanyame sori mu da hofai. Praise the Lord. Hallelujah. Certain dresses that are not decent for Christians and tadibia and nyama Christopher public use, or if you like the use of shorts by women and then public use of shorts by men. The use of shorts by women, it has become a fashion today that women can put on shorts and walk anywhere to any distance. Any distance. A man to me share. I am Nekabia, it to me, it be 50. Make a boy a waffle. Every man, Mamano. Nikruchi one over Samano. As of Mamma Fumpo. And Jabbre. Our baby, Baba India dances say, of course of Mamma Bakufie. Just a shows a shadow this year or this senior money and idea. And nipa bia wuramu bemmo oba wuramu afano o hye nika yinti nika kitikiti osofo mame awurade Yesu brabehwe wa sorry. Amen. Brabehwe awurade babua na nipa papa nipa tene no wo wiesa na bemma so te shows no dia fifie e dia ko ba biero pe no expose me now na sremu nyina e dia buo atwama mo na wo bona petien no. You are just spreading fornication, adultery. You are just spreading lust. Or baby who be me wo sremu ego ene wona toni abibi no e na ne kondo wo o bema kura de ka wa she ne fie enya bontimu wo de du krom finfin na wo de enam krom wasi e de nam krom it as anti business. Awurade mo ye. Amen. Na oba wa she nika na wo de anante afifia akokrom akọ ebi mo kura de kwa kwantuma de kwa kwantuma na wo she emaya so called actresses kura de na say for the pop rabia which won TV so yan kura already won the mambo. Amen. I think worldly fashion designs. Worldly fashion design. Fashion refers to a popular style of clothes or dressing that is reigning at a particular time in a society. Shadie bi, atadie bi, design bi, basu, wo bi mo. Sade me din kano me kano. Ubangu obi e nyame sofo pa.
ni coat no design sa ye design wo no o che obi oyi concept enso ye nyame sofo anya nyama nyinara ena fata ye anya nyama nyina and these fashion and designs are mostly from the people of the world. Sad designs would way chame a Christopher wakotena say a Christopher design the back kwachirame mostly sad designs would when if you are free we now wabeti this year say a designer no you say na catwalk dog walk snake walk no the designer would do ababo apete na yanso a Christopher ya tugu so ye refi nyame asem ni asem ne kan wo 1 John chapter 2 verse 15 to 17. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Adian no kan ho o say 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And what is verse 17 saying? And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Praise the Lord. Hallelujah. And we are seeing any more fashion, any design, they are not from God. They are of the world. And the things of the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, they are of this world and they are passing away. Na niyo yedie ejane peno oso no eno betena se. We are therefore to be careful of the styles that we go in for as Christians. Not all styles are beneficial to us. We are to be watchful. Ungodly dresses. Ungodly dresses. Our world today is full of ungodly dresses. That heaven-born Christian must abstain themselves from all such dresses. Ungodly dresses. And tadiye bi wo a enhye nyame nyonyam. Ajate se wo ewiase mu wo se a Christopher no kwafo wo dwe heaven. Also wo twe wo ho efi ni nyina ho. Ungodly dresses. Ebi ni de yi. Ni edi kan ungodly dresses na ye twa ebi ni slit or split skirts. Aya skirta ya pai. Na nim na nchen baby. No kwasem ni ebi no de wa pai ama otenasia na nemu nyina ebuo. Aw, menu aba. Enti wo ferie e wo hene. Wo ferie e wo hene. Ebi mo de wa pai na chi. Na no ka onamu a. Jese ni siremu. Enyina o de chairman sign. Amansan nyina nhwebi. Slita ya pai na efia na sia besi asrem. Afi otrasia na nensa anani hanky ina wura mane because anya ne sabi ne pai nyina beguo. Awurade mo ye nyama nu na wonya ferie kakra say the Bible e ka kire yen okwanya ya behwe okwanya Bible e kire yen say yemfa so na yensiesie wo ye do ye behwe. Ungodly dressing ebi ne say mini skirts. Ebi ni mo skirt e shewo ti. So na mo na bi to fo mu a ofa asembeba. So okodu ba bi na okonya bi wo a akonya no ofa mu otena so a asemba. And by force I was so pega ne nan to ne nan so. O branch no ne nan da ne nan so. Ni refi no na asamse bi bi ba no osere a ne ho nyina go. O Christo ni ba is we a pastor. We also for mommy impo we a founder of a church. When I would be a Makunani, what church a Sunday school for my friend? And so at
atade a show a mini skirt after do baby na ne wotire na no otwe say jama material no ebi meto aso mini skirt, something that is meant for children, are today being worn by adults. Already I'm a shedding ma. And you know, this one, John and Shitia, and share your assembly. Ungodly dressing, a video, armpit exposing, and sleeveless blouses. Armpit exposing blouses, sleeveless blouses. And Tadiani do what? And my isha, I just what you run in the pedia, Ninufuin, Ninjam Reginadia, Aman Simon. Adumoto, Nanya Ninufuya, Sodian Wapompia, Aya, Ninufuno, Wapompia, Namotum, Aman Sanchan Wonum. You are breastfeeding the whole nation with your breast. And you know, this part of human being is so soft and rare. And they are giving play Abba. Because a man you won't cook a sodo. Obiara Watana, Aya, a British member, yes, no to be able to say, Okokosio, you go, a woman, and you do something. Once a washata, the other, the attitude won't come. I can say the Baya. I want your queen Roman Yadi and my Kawon. But entire nation will know. What women go up. Now, what women go on, no for nature when you go up. A dear and Kawasa, and yeah, who come in the was one. I'm saying, Anitia. I'm saying, Anitia. Now, I expose it, sir. No for the angel, Yanko, nothing was pumping. Atadiana Shalano, and is sleeveless. And inside, and Okotoka Cray people, no for Nippy. And young mama said, every bee, I probably a cost a waterma. No by sleeveless dress. Na Okotua. Ninufu yi priye and your friend Ninufu and that I for she say. You can just imagine it. And we are Sia Pama. And the Puyo do tea. At a deep bonnia was shedding a prayer, not a soft one's weapon. So one for sa at a gaming saying Famra, no Cotonoa, Ninufu you go upon take, and the pain Beme or Shanaza or Yideni. I'm saying, and there was a Bema, I know you're an Ubesu Trust and Tam. Oh, good mercy. Well, I'm saying, photo. That's a woman. I rather more yea. Name your man on your feet, Sajapia, at the same more. Amma. Sa anibu sam anenta de bone esha wonufo eguguguo efa wo matuamu ani afei ebia pompide nkune sade ahodo asra ho no awrade agiye na fremo na ankoye sintidi atuo ani oha kase amayen wo Yesu demo amen amen. Ne atoaso biwo no blouses with deep cuts. Blouse ahodoa yɛtwa n'anim ana n'akyi a anya sam ketewa kaba yɛtwa n'anim ne n'akyi eyi ɔbaa no na wam ana n'anim agu. This is a design to expose the woman's upper body, that is the back or the breast, and even the shoulders, for the lustful contemplation of men. Obonifo na shada dia sastani said ya beya obano tadia no okopam no wetwe nanim a ontena asia no onkoto yeni nufu nyina go na se openo rasem na de bito fom so okoto afade anani asamaba enya wanwa said na mekan ya yefura koso ewo tema a oba ayefro no iboni mo se kakra ne nufu ina ni nyina pia fi atade mu aguoyi entino entade ni bi wo ho a obonefo na ya mas jase obane twa na chi yi o se o me de mepe se mawo amu nyina agu o
Tiatade no ye yi na chi kwan kakra. Ana chi egu wo de chi de yi. Wo chi de yi wo de ye den. Na nim ne nufu nyina. Egu o chatade so chatade. These are all the traps and then the ways of the enemy. Said Yabeya, Obetria Christopher Bebre, Efi, Yamekans, or Christian Liba Saturday and San Patal. And to who appear to move for our Saturday. Either say, Obey here, few Honkra, and answer Son of Meshan over Patabia Chassie, no wash away Ebuso, Tadebia Katabesi Ukomu, fair, said the Christopher Martin or no. Tight fitting dresses, and also your tade bakua, and so Christo niba, so oshe, and now Christo nibema, tight fitting dresses. These are dresses that give no allowance at all to the body. They are designed to bring out the woman's shape or the man's shape for a show or to achieve some evil intentions. Near can say Santa Dia, a tight fitting, ma enipa bebre. A multitude with a you on ship. Boso bana tadiana shenono atichiri no pampi. Intino o achase atadiano oyoba oye slim there. Na nso ube hunu na tadiana chichiri na machase ne tu ijina tadianum. A slim girl. Even oye a fat lady cry. I'll bet to me up amatadia and chichiri noa emma ni shape inyana tadiayimu. Sanya manyina your choir obonifo efaso no otto egramamo epete mema no so bi owa one tade yes and trousers acheche won wo wura gisa kwabra ni so mu eno wa trousers ya no ma wo enso ye no nyina tade ye hye yam kwa ne ye hye yam kwa ne ewro da na wo die die wo wura agisa wo da wo obi abeso ano atwe ama e kire wo say you are giving in to the ways and the tricks of the devil. We point your empire say when you also not what feet sir and tadia ya pam chichiri ya body tube or smash body tube no jiramu nipa ya chichiri no pam space be earning allowance be earning so bibi pa chiri so na wo so okotu a obehu sa atadia ne fa baby betre obre obebra atadia ne bre enti wo so kasa but you are not at your fam. Aden or Christoni, what bra material, if you were who to your talk, the association sapam, na ayen shira, na yen yam, ediama wan kasa. Hallelujah. Amen. Let us be perforated and transparent clothes. Perforated and transparent clothes. These are used by both men and women. This kind of dresses allows people to look through the perforation to the body. The underwear is clearly seen. This is indecent dressing that must be avoided by Christians. It must be avoided by all Christians. Saturday na show no titru lazy bi abey ni atwitwa tokro kakaka dem no obi ahye na de ahye na tade na sinyina expose me ken oye panyin be yere make a young for be here. None me kun sweat and wash it. Man, you have to adhere to say ye up a match. Underwear, then your friend of underwear. The thing is supposed to hide. It's supposed not to be seen by anyone. It is under the main dress. It's not supposed to be exposed. Now so esa perforated atadia emunto protocol di demo ni atadia mu Harry Washington ama wo nyina ego wo di sadi yoyi abepie nyame anim a won fere hwe hawo minyaba ma ba de sa na chese wo nyame so no enyina yie eniama bi na yie na awose wani ba wo so na wo tu wo fo se de be ya ebema ebepoa na Kristo so ekoma toniyam ewo ho. Hallelujah. Amen. Satisadia okran ben obebu sasani okran ben ene twase yafa na yesiesie ye ho ade na Bible ne ka mayenhwe wo 1 Timothy chapter 2 what yen o Kristo ni se de o siesie no no 1 Timothy chapter 2
and verse 9 and 10. 1 Timothy chapter 2 verse 9 and 10. In like manner also, that women adorn themselves. Adorn, that is, they should dress themselves in modest apparel, with shamefastness and sobriety, not with broidered hair, or gold, or pearls, or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. Okay, verse 11. Let a woman learn in silence with all subjection. Mayan kind said the tree na ekano aya Timothy Roma edikain. Timothy Roma edikain timieno yemo nkron ene tu okai fi ngotwe mpo a ose nti me pese merma bom paye wo man nyina ma ensa hote so a abufuo ana achinyigye immamu nkron no sara nso na emma enhye atade a esse emma enhye in like manner also that women adorn themselves in modest apparel. Atade esse atade a ejese fata atade a edimu enya atade biara in modest apparel. Atade esse infa enia ewu atie enti na mibusa se ena ye nuamai mu won niwo wahe won fere e wahe won fa enia ewu atie enye amfam enia ewu adie ne atwemotie enkeka won ho won fa enia ewu adie ne atwemotie enkeka won ho enye mesawo ena enye sika ana ewelepa ana atade a ewo ebuom na ebom no enwuma pa esema woyi onyamesom ekire no mu. Hallelujah, amen. Bible yi kire yo kwan a ya fa so nsiesie ye ho sa anya se ye kwahye ntade biara ewiasefo hye bibiara da bi o se ye mfa ane ewu ade anya twe mu tie tade a wo hye gyina mero mu ne busa ho se suwei Yesu na gyina ho ya so ebe so nani ebe fata ansa na wo dia ye ho so tade a me dresi me koi me nkoto obi sintidua. Bible say sintidua to ne de beba na so no me nka oni akora na me so a ebe pa no me bo Awurade mpa se Awurade bebo ayen. Amen. Ya Christopher ya nkoto te bi ete se mo sa afei wo hwe Petro mu edi kan so a 1 Peter okay chapter 3 verse 3 to 5 and also ochreyen said emma ana emenka Christopher okama bada ya Christopher nyina ehwe insiesie wo ho or see whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and a quiet spirit, which is in the sight of God of great price. A meek and a quiet spirit, which is in the sight of God of great price. For after this manner in the old time, the holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Hallelujah, amen. 1 Peter chapter 3 verse 3 to 5. Ose mo mama hyehyade enya wonam ani de emesawo ani sikahye anan tadehye mu na mo no enye akoma mu nipa wahinta no akoma mu nipa wahinta honhom a atwuo na eyekom ade a empromo eno na ne boye ten honhom a atwuo na yekom no na ewa ade empromo konkron nyame mu empro no eno na se ne boye ten ewo onyankopon enem. Hallelujah.
nti me nua ba me nua bema sɛ wo bo bɛyɛ den sɛ wo bɛyɛ bi a wo bɛso nyame ani a ɛnyɛ saa ntadeɛ na wo hyehyɛ no so called designer dressing designer wear ne ya drɔ nneɛma bi wɔ mu na no na brantie baako eba asɔre me manim ɔma da ɔba me sei ɔfa atadeɛ hyɛ wɔhwɛ ɔse ai tadeɛ na fɛ ɔse ai tadeɛ na nyuma yɛatwerɛ yɛadrɔ wɔ dem no wɔatwerɛ gu mu I am dangerous ɛna kyɛ no o kristoni you are dangerous ɔwɔ ne yɛadrɔ no wɔbobɔ no ho dɛ ne yɛatwerɛ ase I am dangerous ɛyɛ ɔfɛ na wahyɛ ɛdi aba nyame anim Bible sɛ ɛnyɛ nneɛma basabasa hyɛ ne mu no yɛnyɛ nipa wɔhinta honhom a ɛtweɔ ne yɛ kom adeɛ a ɛmporo mu na ɛno na ne boɔ yɛ den wɔ Nyankopɔn anim. Verse 5 no sɛ na saa na tete no tie obi sɔre no ɔka kyerɛ wo sɛ ɛfi tete nyinaa sia na nyamesom no teɛ ɔdada wo. Bible ne sɛ na saa na tete no ɛma kronkron a wɔde wɔn ho too Nyankopɔn soɔ no ɛhyehyɛ wɔn ho ɔtwerɛ mu ɛnyɛ ntadehyɛ mu ɛnyɛ sikahyɛ mu ɛnyɛ mmɛsawɔ mu ne mmom no wɔtwerɛeɛ ɛhyia Nyame asɛm no nante mu abrabɔ kronkron mu hallelujah na wɔn boɔ yɛ den wɔ sombo ɛwɔ Nyame anim ɛma kronkronfoɔ no tetebere no wɔse saa ɛna wɔhyɛ wɔn ho na wɔbrɛ wɔn ho ase ma wɔn kasa wɔn kɔnnom so kristoni ba bi akɔdu saa mpɛmpɛnso no a ɛde anobraseɛ na brɛ no oyi saa nneɛma nyinaa fi ne ho a ɛma ne brɛ ne ho ase ɔtwerɛ ɛyi ahantan ho mu fi hɔ na ɔtwerɛ ɛwɔ Nyame anim ɔtwerɛ wɔ ne kun anim ɔtwerɛ wɔ nipa ahodoɔ nyinaa anim na ɛba ne saa ne boɔ yɛ den ɛwɔ Awurade anim ɛdeɛ na Proverbs 31 and verse 30 ka bra me de ma sɛm yi ba awieyɛ yi Proverbs 31 and verse 30 Proverbs chapter 31 and verse number 30 the last chapter of Proverbs the last but one verse of Proverbs last chapter and the last but one verse. Favor is deceitful and beauty is vain but a woman that feareth the Lord she shall be praised. Amen. The woman that feareth the Lord shall be praised. Praise the Lord. Hallelujah. Bible ne eka wo emebusam ti abiasaba ko imabiasa no oso waye eye na da oso waye wo pese wo so nipa ni eye na da o se na anwofa nso ye huhude oso waye eye na da you are dressing to show off to man, to show off to people. The people will see you and say you are beautiful, you are handsome or whatever. I am telling you, sir, favor is deceitful. Also, nada. Now, what failure would hear? No, say, Oba Osura Rade. Oba Osura Rade, no, Onona will pay you no. Aye, amen. Oba Osura Rade. Said 1 Peter chapter 3 verse 5 no ɔse saa na tetefoɔ ma ne hyɛ wɔn ho na no nti no wɔbɔ abrabɔ kronkron na verse 4 ne sɛ enti wɔboɔ yɛ den wɔ Nyame anim ɔbɔ osuro Awurade ɔno na ɔse wɔbɛyi no ayɛ ne boɔ yɛ den sɛ ɔbaa no nti Nyame yi no ayɛ Nyame hyɛ ne anuonyam Nyame da ne ho adi kyerɛ no Nyame bɔ ne ho ban Nyame ma n'abrabɔ yɛ prɔmprɔm mebɔ Nyame mpa yɛ sɛ wɔn nso ka Awurade bɛyɛ wo saa abrabɔ yi wɔn firi ɛyɛ dress basabasa yi nyinaa mu ne wɔto ne nyinaa gu o nea woyɛ firi wɔn mfa nkyɛw bi deɛ nyɛ ma wo na nyɛ mo obie ɛnyɛ ma obi foforɔ mfa nkyɛw bi a hye no na Awurade ɛnya kwan na ɔmɛdi hene wɔ wo mu na sɛ bere ankyɛ so na totobɛnto no hyɛn a yɛne nyinaa kɔpie ɔsoro Nyankopɔn yɛ anim ɛnɛ nso Awurade nhyira wo sɛ wɔte asɛm papa yi na wobɛtu emu anamɔ ama Nyame dom Nyame nhyira wo asase yi so ɛne nhyira kɛse a ɛda heaven a ɛnkyɛ wobɛfa ne ma akɔ no mene wo nyinaa yɛtumi aka ho bi yɛtumi akɔ akɔnya akɛte a ɛsɛ fata Nyame nhyira wo sɛ watie na wobɛyɛ wɔ Yesu din mu amen amen yɛbɔ mpaeɛ
yɛde nidie ne anuonyam kɔsɛm ma wo wa wompɛ ɔdebɔyɛni ne ne wuo ɛnti da biara wokasa kyerɛ yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtwe yɛn afi gyinabea ɛnyɛ mu wasɛm no sɛ so bi ɛyɛ ɔdebɔyɛni ne ɔtie wasɛm no ɔdaa ne ho a ne bɔne a wɔyɛ nyinaa wonkae bio ɛnwummerɛ mebɔ mpayɛ wɔ yesu din mu awurade pa mesrɛ wo sɛ wobɛhu wo ma mmɔbɔ berɛ wasɛm abɛduru yɛn awurade boa yɛn na yi yɛn mfitibea nyɛ mu nea ɛyɛ ewiase ahosiesie ahoma biara akyekyere yɛn ewiase ahosiesie nkɔnsɔnkɔnsɔn biara ewiase ahosiesie fiase biara a yɛmu biara yɛda mu wɔ ɛnɛ wɔ kristo yesu din mu mebɔ mpayɛ sane nnipa nyinaa firi mu mempaebɔ no sɛ fi dɔn de rekorɔ ɔma yɛbɛsiesie ho sɛ akronkronfoɔ mma yɛbɛsiesie ho sɛ ɛhan mma yɛanante te sɛ ɛhan mma na wopie wɔne onyam mu mprɛmprɛn a woanyi yɛn ntotwene yɛn nyinaa nya wo nkyɛn aba yada wase sɛ watie na wayɛ wɔ jesus christ din mu ɛna mebɔ mpayɛ yi amen meden ɛne ɔsɔfo pipi krankye mewɔ heaven seekers ministry wɔhwehwɛ yɛn ne a yɛwɔ kumase ɛserɛ so high tension behind great lack hotel kumase ɛserɛ so high tension yɛwɔ great lack hotel no akyi wohwɛ saa beaeɛ a ɛnyɛ deɛ wofi kumase ato nso ato nso bɛtra kyerɛ patra a wobaa w'anim a ɛyɛ high tension hɔ na wobaa nsa na wakɔdu ɛserɛ so kurom sɛ wofi kumase kurom na ɛba sɛ wofi ɛyɛ lake side nso na ɛba wobɛtra ɛserɛ so kuro no na waba bɛpie ɛyɛ high tension ɛserɛ so high tension a great lack hotel no akyi ɛna yɛwɔ wobɛtumi aba bere nyinaa ne yɛaba bɛsom okuada anwummerɛ biara yɛyɛ nkyerɛkyerɛ yɛwɔ ada nso yɛwɔ ha efiada biara nso ɛyɛ all night a ɛsi so ketekete ɛnyɛ asɛ nketewa kwasiada biara nso anɔpa na nwɔtwe ɔsom soronko ɛsi so wobɛtumi ne abɛsom wopɛ yɛ number gu yɛ telephone number gu cd n'akyi wohwɛ a ɛne address a mekan wohwɛ wɔ cd n'akyi a wobɛhu ne nyinaa nyame nhyira wo sɛ wayɛ sitie ama nyame asɛm na efi saa bere yi wobɛtu ho fo afei nso mpo wobɛtumi atie yɛn wɔ fm so ɛyɛ sunsum fm sunsum 98.7 sunsum fm 98.7 kwasiada nnwummerɛ biara na ɔwɔtwe kwasiada nnwummerɛ biara afie nnwummerɛ na ɔwɔtwe ɛkɔsi na ɔnkono yɛkasa ɛwɔ sunsum fm wobɛtumi atie yɛ ɛwɔ hɔ nso ɛbɛyɛ nhyira kɛse ama wo awurade nhyira wo na ɔnom mmoa wo wɔyɛ nagye nkwa kristo yesu ɛdin no nti amen He went away.